Nĩ wega mũno ndĩ kaunti ĩno ya Uasin Gishu ũguo andũ mauma aingĩ mũno thĩinĩ wa itũra rĩrĩ haha hetagwo Lobo nĩho hagakorwo hagĩtengererwo mũthenya ũcio wa gatatũ mweri ũyũ tũrorete, na nĩ mahenya marĩa manjĩrĩirio thutha wa gĩkuũ kĩa mũteng'eri ũmwe ũrĩa wa kilomita 10 nĩwe wetagwo Tirop, na gũtuĩka nĩ kũrathiĩ na mbere kuona kana nĩ gũkuoneka kĩhoto thutha wa kũragwo nĩ ũrĩa warĩ mũratawe, na maũndũ maingĩ marathiĩ na mbere mũno nĩ magũkorwo magĩthiĩ na mbere thutha kana tũtananjĩrĩria mahenya macio. Twĩna ũrĩa ũrũgamĩrĩire mahenya maya Mr. Korir, karibu sana Kameme Live uweze kutuambia matayarisho ya mbio hizi ikoje mwaka huu? Inaendelea vizuri. Leo nilikuwa ya siku ya to launch this event, na umejionea mwenyewe kwamba wale wanariadha tumesha sajili ni 503, and we are now hoping that they'll register more. Our target is to get more than 1,000, especially in all the categories. That one now will be the required by World Athletics. So we are well prepared. Today we launch and then give now what it is going to be there during that day. So we have given the categories of events that will take place, starting from the kids athletics, that's 5 years to 8, and then 9 to 14. Then we have now from 16 years to 19, that is now under 20 for both boys and girls, and then we have the seniors now, men and women. And then on top of that, we want also this event to be entertainment. So we include now those athletes who ran before, and any other person who would like to run over 46 years to 60, and then from 60 and above. In those categories, we are also going to have prizes for them so that they can also enjoy. We want to make event of this magnitude to be participatory, that although we have competitive events, we would also like to have communities participating, enjoying through entertainment, and to know the athletes that have been representing this country. So this is an overall program that is all-inclusive, and that's why we also have entertainment in different aspects. We have now the singers from the community. We have also for the young people from parts of Kenya. So that it's a get-together. And do we have the elite athletes from other countries which will be having to participate in the event? Yes, we have quite a number that have confirmed so far. 17 countries have confirmed. We have athletes from Ethiopia, from Eritrea, from Djibouti, from Uganda, from Tanzania. This is now regional countries. Then other countries from Europe, we have now Poland, we have Germany, we have Great Britain, Italy, we have also Belgium, and that is who are training in it from the Middle East countries, and then of course the USA. So this is something that people are interested in, and to make it even more interesting is the athletes complained about the course last time because of the water jump. We have removed that and to ensure that there's no threat of or the risk of injury for the athletes, that it is even, it is smooth, and of course we have a small artificial hills that was set for them. It gives them now the speed and then the endurance to test as they prepare for the Olympics and also for World Cross Country. And what about the prize money compared to other events which had been happening? Do you think the prize money is much higher compared to other events, especially local events? Absolutely, because if you calculate now, the total amount of prize money is more than 15 million. And that is now divided among the categories. The main part of this prize money is you want to bump resources to the community here. And that's why we included the kids athletics and also the seniors, so that they participate here and some money remains within their community, because the young athletes that will be competing are from here. The older people that will be running is not necessarily from far, it is from here. And that money remains within the community. The other amount of money that we give now the seniors and the juniors is as per the World Athletic Standards that requires the amount of money that we give them. Even though that we increased also or more than what is required by World Athletics so that our artists can benefit. So in sum, we have 15 million.
divided amongst all the competitors, including now the retired athletes and the older people and who also will be interested. We will also give them blankets and other prizes that will be offered that day. And also, as we wind up, what about the doping menace? We know many athletes will come expecting huge sum of amount. I don't know if you be having something like doping and seminars and also prevent those who have doped to join the event. Absolutely. Anybody who has doped will not be allowed because we have the list of those athletes that have already been suspended or banned. They will not be allowed to compete. That's absolutely true. But in as much as we are inviting everybody, our athletes must understand that we have the systems that are going now, ongoing, which is between the government of Kenya, ADAC, Athletes Kenya, and World Athletics. So we have developed a system that captures the information of every single athlete. And that's why any athlete that will be competing here will have already been registered. If you have not been registered, you will not compete here. And that registration will give all the information about the athlete. And then now the people from World Athletics, which is AIU, and ADAC, will have the opportunity to test anybody who is going to compete here. So our athletes must know that they will be subjected to testing as they compete. Anybody who wins prizes will also be subjected. Whether it's the top 20, every single person will be subjected to testing. And especially an opportunity for those athletes now who aspire to make the team for world cross country and then the Olympics, then they will have an opportunity now to be tested as a mandatory to compete in the Olympics. An athlete should have been tested at least 3 times in competition and out of competition. So this will be used now as part of that so that they can be tested in competition, and then later on now they will have reduced also the numbers. If you are tested now in this cross country, then during another competition tested, then you meet the requirement so that when it comes to the selection, then you will not be left out because of testing that has occurred. So it is very important that every athlete who competes here must understand that testing will be done, and it will always continue to be tested, and that opportunity they will get will also help them during the trials. Okay, thank you. Nĩ wega mũno mũthikĩrĩria kiuma kĩmonimoni nĩ andũ arĩa magĩteng'eraga kũrĩa Rũraya nĩo makĩaragia rũthiomi rũu, no nĩ wakĩigua mũndũ ũrĩa ũgũkorwo agĩcinda macindano maya gũkorwo akĩheo milioni 15 na kũratuĩka mũgũkorwo makĩrĩhwo na dola. Ũguo gĩcimu akorwo wĩ na mahenya, ũguo no nginya wĩyandĩkithie na ũmenyeke umĩte naku, na no nginya ũkorwo wĩ thĩinĩ wa bairũ ya andũ a mahenya, na akorwo ndũkĩrĩho nĩ ũkororwo wega, na akorwo nĩ ũkĩrĩte ndawa ndũkũhota gũteng'era thĩinĩ wa mahenya ma Sirikwa Classic cross country. Ũguo nĩ maũndũ marĩa marathiĩ na mbere thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Uasin Gishu, na tarĩki 3 gũkorwo mũndũ ũmwe agĩthiĩ na milioni 15 thutha wa gũteng'era hakuhĩ ta ithaa rĩmwe kana ndagĩka 45. Ũguo gĩcimu ndiĩ na maingĩ kuma kaunti ĩno ya Uasin Gishu, tiga gũcokia studio. Kaunti-inĩ ya Uasin Gishu ũhoro wĩgiĩ mahenya ma Sirikwa. Tũthiĩ mwako nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu na kũrĩa minister wa ũruti wa wĩra wa mũingĩ Moses Kuria nĩ atũgĩrĩtie rũrĩrĩ rwa ũhĩndĩ gũkũ bũrũri-inĩ na kumana na wĩrutĩri wao harĩ ũkũria wa bũrũri, akiuga atĩ thirikari no ĩgũthiĩ na mbere na kũrĩmĩra ndũgũ na ũiguano gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. Kũrĩa ningĩ Kuria akĩaria o arĩtie hingo ya igongona rĩa gũkũngũĩra ũndũire wa rũrĩrĩ rũrũ na akĩranĩra wĩrutĩri wa thirikari na kũgitĩra ũndũire na wĩyathi wa kũhoya kũrĩ ndũrĩrĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ ta ũrĩa gatiba ga bũrũri getĩkĩrĩtie. Haya, tũgũkorwo tũgĩethana na riboti ĩyo ihinda rĩtarĩ kũnene nĩgetha tũkũmenyithie na njĩra ndaya, na ngũmenyithie o ta ũrĩa ngũkũmenyithĩtie nĩ atĩ minister wa ũruti wa wĩra wa mũingĩ Moses Kuria nĩ atũgĩrĩtie rũrĩrĩ rwa ũhĩndĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa wĩrutĩri wao thĩinĩ wa ũkũria wa bũrũri, oro ũndũ ũmwe na ũnyitanĩri mwega na kũrĩmĩra ndũgũ na wĩiguano gatagatĩ ka rũrĩrĩ rũrũ. Kuria arĩtio hingo ya igongona rĩa gũkũngũĩra ũndũire wa rũrĩrĩ rũrũ, na kũrĩa ningĩ athiĩte na mbere na kũmerĩra wĩrutĩri wa thirikari harĩ kũgitĩra ũndũire na wĩyathi wa kũhoya kũrĩ ndũrĩrĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ ta ũrĩa gatiba ga Kenya getĩkĩrĩtie.
is a signatory for all the international convention for the preservation of culture and for the preservation of all our institutions of heritage, religious heritage and cultural heritage. And in our government, it is our belief that all religions are important and all religions are equal. And so therefore, all religions respect and they represent part of human dignity. So the restoration of the temple in Ayodhya is in line with our belief that we can disagree about everything else, but we cannot disagree about the sanctity of our religious institution. The Indian community in Kenya has been part of the history of this country. From the educationists, Malcolm Singh, Jivaji, the philanthropist, to the lawyers who are there even for Jomo Kenyatta, until this very day, and all the people, Pioga Mapinto, and other members of this great community have been part of this history, and we have walked the journey with the people of this country. When we cried, you cried with us. When we celebrated our independence, you celebrated with us. And now, when we are building this country together, the Indian community has been right at the center of the struggles of this country. And so that is why I want to believe that today somebody has said that you're not talking about Indians. We are talking about Kenyans of Indian descent. Indeed, one of the pillars of this country. As you are aware, ladies and gentlemen, our government is facing now the challenges of economic revival and industrialization. That journey to industrialize this country cannot happen without the Indian community. And so therefore, I want to applaud you for the role that the Indian community is doing, especially in the area of industrializing this country. You are partners to us, you are partners to the Kenyan people, you are partners to the Kenyan government. And I am sure that soon and very soon, when we bend the curve and start the journey for economic revival and industrialization, the role of Indian community will be paramount there. Tugitigana na ndeto yo hegie unyitaniri wa Kenya na India nĩ atĩ thutha wa mbunge ya kaunti ya Nyandarua gũkorwo ĩkĩhĩtũkĩtie watho wa kũramata wendia na ũgũri wa njohi, rĩu atongoria ũndũ ũmwe na mũingĩ nĩ mathiĩte na mbere na kũruta mawoni matiganĩte megamaine na watho ũyũ. Na mũthenya wa ira MCAs kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ marekinyĩtie thĩinĩ wa wabici ya mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua kuona ĩno noyo mbunge ya mbere gũkorwo ĩkĩhĩtũkia watho wa njohi. Reke tũigue mawoni ma mũingĩ na kũrũmĩrĩra riboti itũ wawĩraga ithĩka wĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua tũmenyithie maũndũ ũrĩa mahana mwena ũcio na hihi watho ũyũ ũrauga atĩa na njĩra ndaya. Thegi muno gĩcimo ndĩrakwamũkĩra wega hemoko kuma gũkũ mwena wa Mairũ Inyago kwarĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua. Ũguo agĩkorwo ũgĩtarĩria mũthenya wa ira atongoria kuma kaunti ĩno nĩ marakĩrĩ mwena ũrĩa wa Nairobi kana kũrĩa mũciĩ kwa mũnini wa president Rigathi Gachagua, na maragĩkorwo marahĩtũkia ũhoro wa bill ya gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ marũa ma license marĩkoragwo makĩheo supermarket kana wine and spirit ciothe makwendia njohi oro yothe. Ũndũ ũyũ ũgakĩgucĩrĩria mawoni matiganĩte kuma kũrĩ mũingĩ. Tũnyitanĩre na wambie na rĩtwa gũkũ nĩ gwa Kameme hihi ũyũ ũcoke ũtũtarĩrie ikinya rĩu ũrona rĩhana atĩ na ũrore hare. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo George Githĩnji. Ikinya rĩu rĩa heshimiwa aitũ akuma gũkũ kaunti ya Nyandarua gũthiĩ kwĩ wabici ya deputy president kũmwĩra maũndũ marĩa maratũhinyĩrĩria ithuĩ atĩ ũhũrani wa njohi. Ũhoro ũcio ndikuona nguona tarĩ wa ũhoro ũcio nguona nĩ wa gũka kũhũra biacara gũkũ mwena na gũkũgĩa na haranio nene na irabu na borithi gũkũ kũrĩkoragwo na mũngũrũrio mũnene mũno ũtagũtũteithia ithuĩ no nĩ wa gũteithia arĩa makĩrĩanagĩra na andũ acio a ũtongoria na borithi nĩ makũrĩa mũno. Gũgũtuĩka atĩ
o geikaro kiu marathiete kure kwi deputy president ri magirwo ni gucoka okuo ringi mamwire maundu maria turenda uhoro wa barabara uhoro wa thitima cikurukio kuria Karamutoni guku Bondo kuria itaingirite ituike cia gutukinyira no uhoro ati ngari citu cia county cianywa maguta ciathio gwe deputy president kumwira uhoro wa njohi ri ni macarie kaundu kangi gauka guturehera ithui no uhoro ucio wa njohi ri uhoro ucio wa njohi ni watho ucio kwanja mahitukirie ri ni maikare thi na ene irabu magie na giikaro na ene irabu mamenye maundu mare megucenjia tondu ona mabai ni mau ni ndronire me iguru muno gutire no ka ujurie mundu wa mohoro umugakinyo igoti-ini ni mawatho mau marekerire icio ni irio na ni gitoero mathondeka mundu ni arekwendie nyanya ciake na njohi akarorerwo wega ni rorwo kuma kuri rathondekerwo guka kunyitira haha ri matuonia atia ni gitoero mundu ni arekwendie nyanya ciake so ni kuga ati njohi ndikunyiha kana atia njohi ndinginyiha ndikuona mau no mawatho na mabai ni maritu ma kuhahura ene irabu na we urithiaga hari ukerwo ni tugugutwara ukamakio ni gutwara igoti-ini ukerwo winaki ukaruta kiria wina no ndunakinyo igoti-ini koguo mabai ni mau ni makuhahura ene irabu eni thengi makiria reke tukorwo tukinyitana nawe haha no ukorwo kiambiria na ritwa riaku hihi ucio kio gitwira hihi horera hihi ucio kio tutaririo twire hihi urona watho ucio ta uguteithiriria kana kuhana atia ni njitagwo Ndungu Lawrence Ndungu Wachanga na ndi muikari wa haha Mairo 4 na ndi mu biashara wa haha Mairo 4 tondu ni wira wakwa ni wa estate agent uguo ni ndirabatara barabara muno ona ndirabatara njira muno tariu mundu uyu ungirora kiara giki ni kirwaru ndirahingirwo ni undu wa barabara guthuka ndina ngari ndiragwa na barabara iyo twirite andu aya MCAs maita maingi kwanja ona ni my neighbor MCA ucio ni my neighbor na haha riu ndiragwire ni undu wa njira gwika atia riu ingicoka kuigua ati wira uhoro wa njohi niguo rariririo ri ngarigwo ati riri njohi niyo turithiagira chuthiriria riu ta haha eno ni thoko ndirari o guku gwa Kameme hindi ingi ngiari uhoro wa dumping site nie ndi umwe wa aria maplanire town ino ya 207 ungitarayo ni miaka igana ni miaka irathi hakuhi 20 na nyamu ya plan ndire atuika implemented riu ona ndiraigwa marathiuruka guku makiuria plan iyo na iri kwa physical plan hihi uhoro wa njohi urona atia niho ndiroka ndiraheana example uhoro wa njohi ri ucio ndungituteithio na hanini tondu ona ni hindi mai encourage njohi iria njuru irugwo tondu andu aya manyuaga njohi gutiri undu ungiuka mahote gutiga njohi iniona ndingi support njohi iyo njuru yake atia enyuo no magiriire kumenya kuri eroima ningi gukanja license ri urakanjire mundu uri orendia na ni kugura aragura kiria kiragiriire gukanjwo mbere ni industry kuri eroima kuria njohi eroima ri ni kuyagiriire gukanjwo license iyo angikorwo kwa brewery ni irarehe njohi yo kwanja iyo ni iraturaga iyo nduru ya Kenya brewery ici mareta Kenya Kin ando icio nicio ona irarekia na kaitu guku barabara titaska no riu ri uroka kuhinga license ya mundu uri urendia taska wakihinga niki na ni biashara to uri riu waru ici rendio so kuma advice umere ate MCA ingi ma advice atiriri uhoro wa guthiaga kwanja high top wa bici nene ona mwene atutigite guku na ni kuri kindu thirikari ni hitukitie kindu gitagwo public participation no nyende manjire public participation ino mekite muthenya uriku nigetha magithie kwari gathi gacagua deputy president mekite muthenya uriku na nie ndi umwe kwanja ukoragwo thiini wa public participation icio they even know me ona ko ni maranyona ni manjui they know me ona ginya mundu ucio kiria eta what a governor ananijua physically no tudinire hau tondu hatikiri na matha no ko hauma matha ona tungiaria ginya hwaini tondu njohi tiyo iratuteithia guku kuhinga njohi ri ona ni moke mahinga license iyo yakwa tondu umwe na ukihingira license ndige kurutira andu wira sawa thank you makiria no aigua muthuri ucio akiaria atakire mukenu na hanini undu ucio ndona kimuingira wega wa MCAs aguku Nyandarua ukorwo magithie na kuria
ukorwo magitetera watho uyu wa njohi no kuringana na munini wa president ni ati mawatho maya magukorwo magikira thiini wa kaunti itiganite ni magutigirira ati ni manyihio kinyui wa njohi no rugi wa njohi thiini wa matura matiganite. Reke njokie mwaro kurwe mwena waku Geshimo kuma guku Mairo inya kaunti ni ya Nyandarua handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa wira kurwe mwena wa studio. Ria mwena wa Nyandarua na nĩ njũĩ nĩ nderetie gũgĩkorwo ĩkĩhiũhia ciande priority cia kaunti ĩyo itũ ya Nyandarua. Tũgũkinyia hau tabarĩra ya ndurumeni matũũra-inĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra tũcemanie kĩhanda mũnyugĩ ta ndagĩka 8 ũguo kenda ciũkĩte nĩ ũndũ wa mohoro gĩtaũ. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. The Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively, from tracking and reporting to providing resources